gari. Tupeleke huko hata mtu aendi huko. Jiunga na QuickBid ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bid yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bid yako pia kwenye www.quickbid.co.ke. Kumbuka, bid ya chini zaidi ya kipekee ndio hununua. QuickBid, bidhaa bora kwa bei ya chini. Barabara kabisa mtazamaji, natumai mzima mahali popote ulipo jioni ya leo. Ni fahari yangu kujumuika nawe kwenye Darubini ya Channel 1 jioni hii ya tarehe 16 mwezi Novemba mwaka 2020. Asante sana kwa kukichagua kituo hiki kiwe kituo chako cha habari. Mtazamaji, ni mengi tuliyokuandalia jioni ya leo. Kwanza kabisa, hebu nikupe vidokezo. All schools will reopen fully on the 4th of January 2021. This will apply to PP1 and 2, grade 1, 2 and 3, class 5, 6 and 7, and Form 1, 2 and 3 learners. Serikali yatangaza mpangilio mpya wa ufunguzi wa shule na maandalizi ya mitihani ya kitaifa. Waziri Mutahi Kagwe yatahadharisha Wakenya kuhusu majaribio ya chanjo mpya ya kutibu ugonjwa wa COVID-19 kwa jina Moderna. Na naibu rais William Ruto asema mchakato wa BBI haupaswi kugeuzwa kuwa mchezo wa pata potea. Karibu mtazamaji kwa taarifa hizo na nyinginezo kwenye meza yetu ya Darubini ya Channel 1. Kumbuka mtazamaji, unaweza kufuatilia taarifa hizi pia kupitia mtandao wa Twitter @KBC Channel 1 na @Betty Gatonye, na bila shaka nitakuwa nikipitia hoja zako, maoni yako pale wakati Darubini inasonga mbele. Naitwa Beatrice Gatonye Ngetichi, mtangazaji wa ishara jioni ya leo ni Lensa Odingo. Karibu. Naibu Rais William Ruto anasema nchi hii inaelekea katika hali ambapo pande zote zitapoteza kuhusiana na mpango wa BBI iwapo msimamo mkali unaodumishwa na baadhi ya wale wanaoongoza mchakato huo hautalegezwa. Akiongea katika makazi yake Karen, kaunti ya Nairobi, ambako alikutana na wanachama wa bunge la kaunti ya Wajir, Ruto alisema inasikitisha kuona kwamba mpango wa BBI umegeuzwa kuwa kilele cha malumbano huku kukiwa na mianya kadhaa. We are trying to sort out a problem of divisive elections leading to a divided country. How do you sort out divisive elections leading to a divided country? By running a divisive referendum that will end up with a divided country. Isn't it a zero-sum game? It is entirely a zero-sum game, because if you are trying to treat divisive elections and a divided country, and then you are running a divisive referendum that will end up with a divided country, what are you achieving? And what is the whole of this hurry
for? And are we really genuine? Are we serious? Do we really mean well for the country? Or are we running this divisive referendum to achieve a different outcome? And let me say this. It is now, unfortunately, very clear that there are people who want a divisive referendum and us versus them. A yes-no referendum, not because they are interested in what will come out of this document, but they are running this divisive agenda because of political reasons targeted at 2022. As we talk today, COVID-19 is ravaging the country. There are hardly any beds, ICU beds, available in the country. We have many people who are dying unreported in rural areas. There are so many people who cannot afford to go to hospital, and yet we are focused in politics instead of being focused on the health crisis that faces our country. It has to address extrajudicial killings, Wakala massacre, things that touches the people of Nigeria, Your Excellency. I know you stood with us when we needed you, Your Excellency. Revenue sharing. And Your Excellency, the BPI is a way of bringing what was discussed, what we have rejected in the Senate is they are bringing it. Mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo, mtazamaji, ni mwendo wa saa 3. Shule zote humu nchini zitafunguliwa tarehe 4 mwezi Januari mwakani. Hayo ni kwa mujibu wa utaratibu mpya uliotangazwa na serikali. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha pia alitangaza utaratibu mpya wa mitihani ya kitaifa inayotarajiwa kuandaliwa mwezi Machi mwaka ujao. Jacqueline Wambiro anatuarifu kuhusu mabadiliko hayo na utaratibu wa masomo humu nchini, wakati wasiwasi ukitanda kuhusu gharama ya matibabu ya walimu ambao huenda wakaambukizwa COVID-19 wakiwa kazini. Wakati wa hotuba yake kwa taifa kuhusu hali ya COVID-19 humu nchini, Rais Uhuru Kenyatta aliagiza Wizara ya Elimu kutoa utaratibu mpya wa kuwawezesha wanafunzi kurejelea masomo yao. With respect to the examination classes that have already resumed learning, I hereby order that they continue with their learning and examination preparations, but under heightened health safety measures. And with that, also order that all basic education classes resuming in-person learning in January of 2021. Na kuambatana na agizo la Rais, Waziri wa Elimu Profesa George Magoha alikutana na wadau kutafuta mustakabali wa elimu humu nchini. Na baada ya mkutano huo wa faragha, utaratibu mpya wa mihula ya 2 na 3 kwa wanafunzi ikatangazwa. Kwa mujibu wa utaratibu huo, wanafunzi wote isipokuwa wale wa gredi ya 4 na watahiniwa wa mitihani ya kitaifa watarejelea muhula wa 2 wa masomo tarehe 4 mwezi Januari hadi tarehe 19 mwezi Machi mwakani. Primary 1 and 2, grade 1, 2 and 3, class 5, 6 and 7, and from 1, 2 and 3 learners will start their second term on the 4th of January 2021 and end on the 19th of March 2021, together with grade 4 candidates. Together with grade 4 and the examination classes, which are basically class 8 and form 4. Muhula wa 3 utaanza tarehe 10 mwezi Mei hadi tarehe 16 mwezi Julai mwaka 2021. Wanafunzi wa gredi ya 4 watakwenda likizoni wakati wenzao watakapokuwa wakiendelea na muhula wa 3 na kujiunga na gredi ya 5 mwezi Julai pamoja na wanafunzi wengine. Kutakuwa na likizo ya majuma 7 kati ya mwezi Machi na Mei kuwaruhusu watahiniwa wa darasa la 8 na kidato cha 4 kufanya mitihani ya kitaifa. Number 4.
All learners except Class 8 and Form 4 candidates will proceed for a 7-week holiday to allow for KCPE and KCSE examination administration and marking. Mtihani wa darasa la 8 utakuwa kati ya Jumatatu tarehe 22 mwezi Machi hadi Jumatano tarehe 24 mwezi Machi. Mitihani ya kidato cha 4 itaanza tarehe 26 mwezi Machi hadi tarehe 21 mwezi Aprili mwaka 2021. Tangazo hilo la waziri limewadia wakati wasiwasi ukitanda kuhusu usalama wa walimu, kukiwa na hofu kwamba huenda wakaambukizwa COVID-19. Afisa mkuu mtendaji wa tume ya kuajiri walimu humu nchini Nancy Macharia, hata hivyo, ameondoa hofu hiyo. I wish to announce that TSC has negotiated with the teachers' medical provider for teachers to be covered for COVID-19 related diseases or illnesses. A COVID-19 incident reporting tool using the USSD code *202*07# *202*07# has been set up to assist teachers report to the scheme provider any suspected or confirmed COVID cases to enable them receive care and support in the fastest way possible. Katibu mkuu wa chama cha walimu Kelo Misori anaitaka serikali kuwawekea bima ya afya walimu wote na kuweka mikakati ya kuwawezesha kupata huduma za matibabu wakiwa kazini. Wanafunzi wa gredi ya 4 wanaendelea na masomo yao na wanatarajiwa kukamilisha muhula wa pili mwezi Disemba mwaka huu pamoja na wenzao wa darasa la 8 na kidato cha 4. Na mtazamaji, tuelekee mahakamani ambapo maafisa 30 wa halmashauri ya ukusanyaji ushuru KRA wamekanusha mashtaka mbalimbali ya kupanga njama ya kutekeleza ufisadi, matumizi mabaya ya mamlaka, kugushi malipo na kupokea hongo. Wengine 5 ambao walikosa kufika mahakamani kujibu mashtaka wanasakwa baada ya hakimu mkuu Douglas Ogoti kutoa vibali vya kukamatwa kwao. Kikao cha maandalizi ya kesi hizo kitafanyika tarehe 1 mwezi Disemba mwaka huu. Kati ya maafisa 35 wa KRA wanaokabiliwa na mashtaka mbalimbali ya ufisadi, 5 hawakufika mahakamani na kumlazimu hakimu mkuu atoe vibali vya kuwakamata. Maafisa 30 waliofika mahakamani walikanusha mashtaka na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1,200 kila mmoja, pesa taslim au faini ya shilingi milioni 1 na mdhamini wa kiasi kama hicho. Hakimu mkuu Douglas Ogoti pia aliwaagiza washukiwa hao wasalimishe mahakamani pasipoti zao na kuzuiwa kuingia katika ofisi za KRA iwapo hawataandamana na afisa wa uchunguzi. Upande wa mashtaka pia uliagizwa kuwasilisha ushahidi kwa upande wa utetezi kabla ya kikao cha maandalizi ya kesi zao kitakachofanyika tarehe 1 mwezi Disemba mwaka huu. Wakati huo alikuwa mbunge wa Tetu Ndugu Gatonye anayekabiliwa na shtaka la kujaribu kughushi taarifa ya mkutano wa Kihingo Village Waridi Gardens Management Unlimited halikwanza baada ya mawakili wake kusema Gatonye alikuwa katika hatari ya ugonjwa wa COVID-19. Atajibu mashtaka tarehe 1 mwezi Disemba baada ya kujitenga kwa siku 14. Hatimaye John Ochingoja na Joshua Mogiza Asava, anayefahamika kwa majina mengine kama Gabriel Asava, wamekanusha mashtaka mawili ya kujipatia pesa kwa njia za udanganyifu, wakinuia kumtapeli Dominic Olo shilingi milioni 3.9. Walikanusha mashtaka hayo mbele ya hakimu mkuu Martha Mutuku. Wanadaiwa kujifanya kwamba wangeweza kumpa Dominic zabuni ya kuuzia dawa Kemsa kati ya tarehe 20 na tarehe 27 mwezi Agosti mwaka huu. Wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi nusu milioni pesa taslim au dhamana ya shilingi milioni 1 na mdhamini wa kiasi kama hicho. Nikiripotia Darubini, jina langu ni Sarafina Robi.
Asante Serafina Robi, taarifa yako sasa inatutamatishia awamu ya kwanza ya Darubini ya Channel 1. Dr. Richard Papao Ekwaro, unasema unatazama ukiwa maeneo ya Kangemi pamoja na mwanao Belinda Amoit na dadako Marian Isiger. Asante sana. Nixon Koech, unatazama ukiwa maeneo ya Narok, unasema ni buheri sasa kwa walimu, kwa wazazi na wanafunzi baada ya serikali kutoa utaratibu wa masomo humu nchini. Asante sana kwa utazamaji wako mtazamaji. Naelekea kwenye mapumziko, nikirejea ni taarifa zaidi. Usiende mbali. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more. Like serving up your best, eating together and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Enjoy the magic of Christmas with Coca-Cola. Good Morning Kenya GMK will host the Deputy Director John Lolkoloi of Ethics and Anti-Corruption Commission on Wednesday, 18th November at 8 a.m. The areas of discussion will include corruption loopholes and unethical practices within public finance management in Kenya, public finance management, steps taken by EACC to fight corruption, role of the public in corruption prevention and prevalent forms of corruption. EACC, tuangamize ufisadi, tujenge Kenya. Tonight on KBC Channel 1. Francisco made a statement that it was Ramon who attacked him. He what? I need you to bring some things for me to use. I have to pay for my protection here. Now, are you telling me that you did not beat him up? Of course I am, because I never hit him. Francisco is lying to you. He said that Ramon was the one who attacked him, that he threatened to end his life. I'm not going with you until you do your part in this deal, Daddy. He said that you were going with me. I want you to manage the case for adultery against Fabiola. And I want you to sink Ramon in prison for nearly beating me to death. In love with Ramon. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kenya leo iliungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya kumbukumbu ya wahanga wa ajali za barabarani, wakati takwimu zikionyesha kwamba watu 3,000 wameaga dunia kufuatia ajali za barabarani humu nchini. Takwimu hizo pia zinaashiria kwamba majeraha yanayotokana na ajali za barabarani huchangia pakubwa katika idadi ya watu wanaoaga dunia ulimwenguni, ambapo watu milioni 1.3 walinakiliwa kufariki kutokana na majeraha hayo. Safin Achingo Uma anatufafanulia zaidi, huku miito ikitolewa kwa Wakenya kuzingatia sheria za barabarani wakati msimu wa sikukuu ukikaribia. Ulimwengu uliadhimisha kumbukumbu ya watu walioangamia kutokana na ajali za barabarani leo, wakati takwimu za halmashauri ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA zikionyesha taswira ya kuogofya kuhusu hali ilivyo nchini. Taarifa ya halmashauri hiyo inasema kwamba takriban watu 3,000 huaga dunia kila mwaka kutokana na ajali za barabarani humu nchini na kusababisha gharama ya shilingi bilioni 350, ambayo ni 3 hadi 5 ya pato ya jumla la kitaifa. Ulimwenguni watu milioni 1.3 hufariki kila mwaka kutokana na ajali za barabarani, huku 90% ya vifo hivyo ikitokea kwenye mataifa yanayoendelea. Bara Afrika ndilo lililo na idadi kubwa zaidi ya vifo vinavyosababishwa na ajali za barabarani kwa 26.6 kwa kila watu 1,100. Hii inamaanisha kwamba watu 650 hufariki kila siku kutokana na ajali za barabarani barani Afrika. Katika kipindi cha matumizi ya pesa za serikali cha 2019-2020, watu 3,567 waliripotiwa kuaga dunia humu nchini kufuatia ajali za barabarani, wakiwemo watu wanaotembea
1376, abiria 565, waendeshaji pikipiki 875, madereva 309, abiria wa pikipiki 373 na waendeshaji baiskeli 69. Halmashauri ya usalama na uchukuzi NTSA inapendekeza kuimarishwa kwa ajenda ya kimataifa kuhusu usalama barabarani. Kwingineko, wakazi wa kaunti ya Wajir wameridhishwa na hatua ya halmashauri ya NTSA ya kuzindua shughuli ya utoaji leseni mpya za kidijitali kwa wakazi wa eneo hilo. Wanasema kwamba kwa muda mrefu wamelazimika kusafiri mwendo mrefu kupata leseni hizo. Watu wanatoka Mandera kwenda kutafuta digital driving license Garissa. Ingekuwa ni mzuri every month wakuje Wajir, wakuje Mandera, ili watu wasitoke safari mbali waende watafute kitu, sababu saa hii economy ni mbaya. Tukienda Garissa inakula, yani inatumika gharama mingi sana, almost 10,000. Pengine unalala lodge, unakula cha hoteli, so fare pia ni iko ndani. So tunaomba serikali hii mambo hii lesson ilete hapa permanent. Milolongo mirefu ilishuhudiwa siku 5 tu tangu kuzinduliwa kwa shughuli hiyo, huku mbunge wa Wajir Mashariki Rashid Kasim Amin akitoa wito kwa halmashauri hiyo kufungua afisi yake katika kituo cha huduma ili kulainisha utendakazi. If we register about 1,500, that's a huge amount of money. So if this is a continuous process, then NTSA is going to generate money on behalf of the government of Kenya, and that is an income for the country as well. So basically, I will encourage this office to be fully furnished, fully operational, fully staffed, so that these services can continue to be rendered for the people of Wajir County. Meneja wa halmashauri ya NTSA katika eneo la katikati ya nchi Bora Guyo amesema watu 300 wamepata leseni zao tangu shughuli hiyo ilipozinduliwa. Mine is also to appeal to the resident of Wajir to come in large number and register, enroll. Please, we have brought these services closer to you, and we want to appeal to you that you utilize this opportunity. Nikiripotia Darubini ya Channel 1, naitwa Safin Achieng Oma. Serikali imeelezea wasiwasi wake kuhusu utumizi wa chanjo ya kutibu ugonjwa wa COVID-19 ambayo haijaidhinishwa na shirika la afya duniani WHO. Waziri wa afya Mutahi Kagwe amesema Kenya inachukua hatua za tahadhari licha ya madai kuwa chanjo hiyo iliyotengenezwa na kampuni moja ya Marekani kwa jina Moderna imefanikiwa kutibu 90% ya ugonjwa wa COVID-19. Kampuni ya Moderna imesema kwenye takwimu zake za majaribio kuwa chanjo hiyo imefanikiwa kukabiliana na 90% ya ugonjwa huo. Hayo yanajiri huku Kenya ikinakili visa 559 zaidi vya maambukizi ya COVID-19. Aidha, wagonjwa wengine 18 walifariki katika muda wa saa 24 zilizopita. Nobody would want us to succeed in getting a vaccine more than the Ministry of Health and the government of the Republic of Kenya. That is why we are also involved through KEMRI, Wellcome Trust. We are also involved in the attempt to come up with a vaccine and to help people and to save lives. But let me also say this. Thus Kenya will not also use as guinea pigs to test vaccines that are essentially not cleared. We are not sure about them. I think the history of vaccines elsewhere also proves us right. And if you look at some of the side effects that we have seen with vaccines that have already been launched, then you can understand why we want the vaccine yesterday, but we are also cautious. And those who are rushing to tell us about the vaccines are the ones who will rush to condemn us when we start getting people dying or having serious side effects. We also need WHO to be able to give its guidance. And of course, this is not the tail end of the process.
because the tail end of the process requires a further 2 or 3 months of investigation of these vaccines before they can be able to be submitted for approval for use. So efficacy and safety are paramount. And Na mtazamaji, sasa tuangazie taarifa za biashara. Kamishna wa kwanza wa takwimu humu nchini Immaculate Kasait ameahidi kuharakisha mpango wa kusajiliwa kwa Wakenya kielektroniki. Kasait ambaye aliapishwa leo anasema ofisi hiyo itajiandaa kuanzisha taasisi zitakazoharakisha utoaji huduma namba ambao ulisitishwa na Mahakama Kuu mwaka wa 2019. Aidha, kamishna huyo wa takwimu ameahidi kutatua mizozo iliyoko kuhusu takwimu ambayo imedidimiza ukusanyaji takwimu kwa misingi ya usalama. Halmashauri kuu ya mawasiliano humu nchini inasema kumekuwa na ongezeko la visa vya udukuzi wa mitandao nchini Kenya na pia duniani kote, sheria hafifu na upungufu wa maarifa kuhusu usalama wa mitandao katika kanda hii. Fulfill my duty as data commissioner. Kamishna mpya wa takwimu nchini Kenya Immaculate Kasait anasema ofisi yake itawajibikia utekelezwaji wa sheria kuhusu ulinzi wa takwimu, kukiwa na majukumu kama vile usimamizi wa taratibu za kutayarisha takwimu na kukuza hali ya kujidhibiti kwa watu binafsi, miongoni mwa masuala mengine ya sera. The role of the Data Protection Commissioner is to make sure data processors, who in this case are government agencies or are financiers or are insurance companies or SMEs, that the data they pick about Kenyans, they store it appropriately, it is used according to what they have said they are using it for. Bunge liliidhinisha uteuzi wa Immaculate Kasait katika wadhifa wa kamishna wa takwimu kufuatia kuteuliwa kwake na Rais Uhuru Kenyatta mnamo tarehe 13 mwezi Oktoba mwaka 2020. Kasait ambaye hadi uteuzi wake alikuwa mkurugenzi wa kitengo cha usajili wa wapiga kura na operesheni za uchaguzi katika Tume Huru ya Uchaguzi na Uratibu wa Mipaka humu nchini IEBC, amehimiza Wakenya kuanza kuitumia ofisi yake. We begin as Kenyans, when you complain to the data commissioner, then they investigate and confirm if this is a violation, and there are penalties under the act in terms of that. It will require setting up human resource, putting in place finances, making sure that we have the necessary procedures, processes and regulations. That might take time. What I want to encourage Kenyans is in the event that anyone has a concern in as far as data is concerned, as we set up and take up the office formally, they can address their concerns to the Ministry of ICT, the PS, and attention it to the Data Commissioner. Kuidhinishwa kwa Kasait kunatoa fursa ya kuendeleza mpango wa kuwasajili wa Kenya kielektroniki almaarufu huduma namba, ambao ulisimamishwa kwa muda na Mahakama Kuu mwaka 2019. Jopo la majaji watatu lilikuwa limeamua kwamba utekelezwaji wa mpango wa huduma namba ulikuwa kinyume cha katiba, ikizingatiwa kwamba hakukuwa na sheria bayana wakati huo kuhusu ulinzi wa takwimu wala kamishna wa takwimu. Karibu sasa mtazamaji, tuelekee viwanjani. Na bingwa wa dunia wa michezo ya Olimpiki Kosenslas Kipruto leo alishtakiwa mahakamani Kapsabet kwa kosa la kumdhulumu kimapenzi msichana mdogo. Kipruto alikanusha madai hayo mbele ya hakimu mwandamizi D. Ocharo na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 200,000. Kipruto ambaye ni bingwa mara 2 wa dunia katika mbio za mita 3000 kuruka maji na viunzi alitiwa mbaroni tarehe 11 mwezi huu kwa madai ya kumdhulumu kimapenzi msichana mwenye umri wa miaka 15
5 katika kaunti ya Nandi kati ya tarehe 20 na 21 mwezi Oktoba mwaka huu katika kijiji cha Tironena. Wazazi wa msichana huyo waliwasilisha kesi hiyo katika kambi ya polisi ya Mosoriot, ambapo walidai kuwa msichana huyo alikuwa akiishi na mwanariadha huyo mjini Chesumei. Kesi hiyo imeratibiwa kusikilizwa tarehe 10 mwezi Mei mwakani. Kinara wa shirikisho la soka humu nchini Nick Mwendwa amesema kuwa shirikisho hilo halina nia yoyote ya kumtimua mkufunzi wa Harambee Stars Jacob Ghost Mulee kufuatia ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Comoros katika mechi ya mkondo wa pili ya kufuzu kipute cha taifa bingwa barani Afrika. Hata hivyo, Mwendwa amesisitiza kuwa Stars italazimika kuandikisha ushindi dhidi ya Misri na Togo ili kuhuisha matumaini yake ya kufuzu mashindano hayo ya bara Afrika. Harambee Stars iliingia mchuanoni ikinuia kuandikisha ushindi wa kwanza katika kampeni ya kufuzu, huku ikiwa imeandikisha sare katika mechi 3 ilizoshiriki dhidi ya Misri, Togo na Comoros. Hata hivyo, timu hiyo chini ya ukufunzi wa Jacob Ghost Mulee ilishindwa kuzoa alama zote 3 huku ikilemewa mabao 2-1 dhidi ya wenyeji hao jijini Moroni. Kwa sasa hali si rahisi. Tunajua kwamba itabidi labda tuweze kushinda kule Togo na tuweze kumfunga Misri nyumbani. Ni mechi mbili ambazo ni ngumu, lakini kwa kabumbu unajua unasema it's not over until it's over. Kwa hivyo bado tuna matumaini kuona kwamba tunaweza tukazoa hizo pointi zetu 3, basi tutakuwa tunamaliza na pointi 9, lakini pia itategemea na wa Misri vile wanacheza na Togo mechi ya marudiano. Kwa ni mechi ngumu, tunaelekea Lome mwezi wa 3 na alafu Misri aje hapa nyumbani. Kwa hivyo ni mechi ambazo ukiziangalia ni mechi nzito, lakini haimaanishi kwamba ni mechi ambazo hatuwezi tukazoa pointi. Aidha, Mohamed Bel El Fadou na Mateo Faiz walifungia Comoros mabao 2, huku Masud Juma akifungia Kenya bao la kufutia machozi. Kinara wa shirikisho la FKF Nick Mwendwa sasa anaamini kuwa Kenya ina kibarua kigumu kufuzu mashindano ya taifa bingwa barani Afrika kwa mara ya pili mtawalia, huku pia akitupilia mbali maoni ya mashabiki ya kumtimua Mulee aliyekuwa akifunza timu hiyo kwa mechi ya pili mtawalia. Kenya itaangazia mechi dhidi ya Misri mwaka ujao tarehe 22 mwezi Machi kabla ya kutamatisha kampeni ya kufuzu dhidi ya Togo jijini Lome siku 8 baadaye. Wakati huo, Misri itazikosa huduma za mlinzi wa Al Ahly Mohamed Hani itakapochuana na Togo katika mechi nyingine ya kundi G kesho. Mlinzi huyo aliumia katika mechi ya mkondo wa kwanza siku ya Jumamosi. Na kama ilivyo ada, mtazamaji, wakati wa kutamatisha Darubini ya Channel 1, wakati niko katika meza hii mtazamaji, sasa ni wakati wa kitengo cha ishara. Na kuanzia leo mtazamaji, tutakuwa tukijifunza majina ya kaunti ya humu nchini, kaunti mbalimbali, kaunti 47 kwa lugha ya ishara. Hivi leo tunaanzia kaunti 001 Mombasa. Kwale. Kilifi na Tana River inatambulika sana kwa mnyama wa majini anayejulikana kama mamba. Hizo ndizo ishara kwa kaunti hizo 4. Tutakuwa tukisonga mbele kwenye vitengo vingine hadi tutakapomaliza kaunti 47 muhimu uweze kuijua kaunti yako kwa jina ama kwa lugha ya ishara. Asante sana kwa muda wako. Natumai umekuwa na wakati mwema. Tukutane wakati mwingine majaliwa. Nimekuwa wako Beatrice Gatonye, mtangazaji wa ishara ni Lensa Odingo. Tilio Marco anajiandaa hapa na utabiri wa hali ya hewa. Ni wakati mwingine mtazamaji, tunapoungana nawe kwenye utabiri wa hali ya hewa katika muda wa saa 24 zijazo. Hujambo na karibu. Jina langu ni Tilio Marco. Maeneo ya Nyeri na Eldoret ndio baridi zaidi. Viwango vya joto vitafikia nyuzi 11 na mvua inaonekana kupungua katika maeneo mengi ya nchi.
lakini kuna uwezekano wa mvua katika sehemu chache za maeneo ya magharibi na pia sehemu chache za maeneo ya kati. Itakapotimu kesho asubuhi, ni kwamba vipindi vya jua vinatarajiwa katika maeneo mengi ya nchi. Maeneo ya kaskazini mashariki, maeneo ya ziwa Turkana na pia maeneo ya Nairobi kunatarajiwa kuwa na vipindi vya jua, lakini mvua itakayopishana na vipindi vya jua inatarajiwa katika maeneo ya Kitui, maeneo ya Voi na pia maeneo ya Makindu. Mwambao wa pwani kutakuwa na rasharasha za mvua katika sehemu chache na kupisha vipindi vya jua. Itakapotimu majira ya alasiri, ni kwamba rasharasha za mvua na ngurumo za radi zinatarajiwa katika maeneo ya Kisumu, Kericho na viunga vyake. Mwambao wa pwani kutaendelea kuwa na rasharasha za mvua katika sehemu chache na kupisha vipindi vya jua. Tukiangazia viwango vya joto, ni kwamba joto litafikia nyuzi 35 katika maeneo ya Lodwar. Maeneo ya Mandera kutanakili kati ya nyuzi 33 na 23. Maeneo ya Nairobi kutanakili kati ya nyuzi 24 na 15. Hadi hapo mtazamaji, nimehitimisha utabiri wa hali ya hewa kwa sasa. Hadi kesho inshallah, na kuacha na utabiri wa hali ya hewa katika maeneo mengine duniani. Uwe na usiku mwanana.